B-hops. It should look like this. In CS2, the speed cap is very sensitive, so you don't want to over strafe. And once you've chained like 3 of them, you honestly don't really need to strafe too much. Now, a step that you can use to help chain them a bit better is to utilize your crouch key when you need to. As you can see here, when I run and I jump, I don't go nearly as far as I do when I use my crouch key towards the end. As soon as you start your descent back downwards, after jumping, you can tap or hold crouch to allow you to fall a little bit further, which gives you slightly more momentum. And in CS2, B-hopping is a lot of luck. There's not a ton of skill. Yo, what up boys? In today's video I'm going to try my best to teach you how to actually consistently B-hop in Counter-Strike 2. Before we get into it, I highly recommend you go open up the description and check out my config installation guide. It only takes about 3 or 4 minutes, and installing this config will automatically set you up with the right settings and keybinds that you need in order to consistently learn how to B-hop. So let's get straight into it. Now that we're in a practice game, I highly recommend just opening up the console and then just copy-paste the stuff I put in the description and then hitting enter. That's going to restart the game, kick all the bots, and give you infinite round time so the rounds won't end or restart. So now let's get into B-hopping. I would say that B-hopping is made out of 2 components. One would be strafing, which is moving left and right in the air, and the other one would be timing your jumps. For strafing, you can see my mouse and keyboard overlay in the bottom right. The mouse is kind of buggy, I don't know why, but fuck it. You can see that if I'm going to move my mouse to the right, I will also be pressing D when I'm in the air, which is going to give me this kind of motion. If I'm going to move my mouse to the left and I'm going to also press A, it will give me this kind of motion. If I enable CL_show_pos1, you can see my velocity in the top left, which is usually 250 if you're just running straight. However, if you're going to jump and then strafe, you can get over 250. For example, there I got almost 280. The other way is also same thing. You just get more speed. That's what makes B-hopping faster than running, for example. The second component would obviously be timing your jumps. So you will have to bind jump to either scroll down or scroll up on your mouse wheel. If you have installed the config before watching this, then you'll already have these keybinds. Now, as far as timing your B-hops and jumps, it's obviously going to feel a lot more natural and it's going to be easier over time the more you practice. But I think a mistake that a lot of beginners make is just trying to strafe or not having the strafes down before trying to B-hop, and then also just spamming the mouse wheel as fast as they can. If I'm B-hopping like this, I'm not spamming my mouse wheel. I'm just scrolling down once smoothly when I'm about to land because I got the timing down. You want to avoid jumping around like this and just like scrolling your jump wheel in any way possible, because it's also going to fuck up your strafes. I, for some reason, always start strafing to the right and then to the left if I'm going to B-hop. So for me, I'm going to look to the right and press D. Then I'm going to land, time my scroll on the mouse wheel to get the B-hop, and then strafe back to the left by looking left and holding A. So it will look something like this. I'm strafing, timing my jump, and then strafing back. If you have trouble with strafing and you feel like you got the jump timings down, you can also open up the config and then just type in SV cheats 1, which will enable cheats in your practice game, and then type in SV_auto bunny hopping true, and now you will be able to just hold space and jump. That way you can easily practice your strafes without worrying about fucking up the jump timing or anything. It's a nice way to practice your strafes. Now, of course, you can also B-hop while going backwards, which will look something like this. And you can also B-hop while going sideways, which will look something like this. If you're going
how to BHOP in CS2 is a question I get asked pretty much every single day. And so today I will teach you how to BHOP as if you were still playing CSGO. And I will also give you the BHOP movement config that I personally use. First things first, the very basics. This is something that everyone who wants to BHOP should use by default. Bind your jump on your scroll wheel. This will allow you to actually BHOP consistently because every scroll is an individual jump technically, so you don't have to time your jump very specifically like you would if you were using spacebar to jump. You can bind it up or down or both, which is what I do because I just find it easier for me personally. And one very important tip I will give you that even some well-experienced BHOPers don't know is that in CS2 it is better to scroll more slowly when trying to BHOP. So here's this little scroll wheel test. As you can see, when I scroll wheel slowly, it's like a smooth line upwards, right? But when I scroll my mouse fast, it starts to skip a little bit. Look, there's like little gaps in between my scrolling. And this is basically why you can't really like scroll too fast when you're BHOPing, because it skips your scroll here and there. So if you do it more slowly, it's better, as you can see. So just practice this maybe, and then it's pretty good. I'm gonna leave the link to this in the description down below. And another very important thing is to check out today's sponsor. If you're looking for an easy way to buy and welcome to set your preferred payment method, buy skin. Everyone's below $10 when selling your skins. Thank you, Skinland. Now let's get down to the nitty-gritty. How to actually replicate CSGO BHOPing? Well, unfortunately you can't 100% replicate it since it's CS2. It's a completely different game in the end, and it uses Source 2 engine instead of the OG Source engine that CSGO used, and CS2 also uses the new subtick system, which is kinda shit. So what you see is what you get. Because subtick doesn't exactly work the same as a regular 64 tick, which we had in CSGO, which essentially means that CS2's jumping is very inconsistent when it comes to height, and that's why everyone needs to subtick their jumps, which used to be pretty straightforward. All you have to do is paste an alias in your config and boom. But since Valve recently released the snap tap ban update, they kind of ruined aliases and fucked everyone over, which is classic Valve because they don't care about CS2 and they don't play CS2 and they don't even care about the community. Sorry. But all that being said, fear not, because the movement community came through and already solved this issue. This is the config that I use for movement, and the only one that I know of that still works. It's made by Ruby, so big shout out, and it's a pretty straightforward guide to follow, but I will show you how to do it anyway, in case you're stupid. First things first, you gotta get to this Steam guide. The link will be in the description, and you have to click on this link to download this file. And then what you gotta do is open up Steam, go to CS2, right click, browse local files, then go to game, CSGO, CFG, and boom. Then, as it says here, copy the downloaded file. You have to copy this into here. I mean, I already have it here since, you know, I've done this before. And then what we have to do is right click and extract with 7-zip. I mean, I have WinRAR. I don't know if that matters, but I'm using WinRAR. And then extract here. Tush. There we go. There's the movement config. You should now have a folder called movement. Yes, sir. Double click it and it should look like this. I mean, I already did that. One step ahead of you. Go back to your CFG folder, create a file named autoexec.cfg. I mean, I already have that as you can see here, but I'll show you how to do it. You go here, new, this is like text file. I don't know. I have monkey language. Oops. Don't open it. Don't full screen it. What's happening? Rename. How do you rename? Fucking Windows 11 did. Rename the whole thing, even the .txt and autoexec.cfg. I'm not gonna press space because I already have this, but this is what you have to do and then press space. Also, don't worry about penis.cfg. Then you open your autoexec.cfg. Boom. I have a lot of stuff here, so here is all the alias stuffs, and this is basically what desubticks your jump. So you basically have to just select what you want from here. There's MJ, which is mini jump, JB, jump bug, LJ, long jump, and J is just jump, which we use for BHOPs. And basically, all you just gotta do is bind M wheel down. Yo, what up? Mírate este video porque en menos de 5 minutos te voy a enseñar cómo hacer bunny hop en cs2. This is how to bunny hop in Counter-Strike 2. You're gonna go to Manage, Properties, Installed Files, Browse, and then go to Game, CSGO, CFG, and then paste the file here. You open your console and you paste these two commands. This makes it so when you scroll, it doesn't jump until you move the mouse. So this way, even if you scroll while you're in the air, it still jumps. Now you're going to A-Strafe, which is going right while clicking D
and going left while clicking A while you're in the air. Every time you're going to hit the ground, Hello and welcome. Да, браво. Имба разрешим.
А это прям твой ножик или ты на кибершуте поставил? Это кибершут. А как ты приписку лайта брал? Я тоже хочу, она меня бесит. Что говорил? Как ты лайт приписку брал? Это на кибершут можно убрать. А, понял. В самом профиле. Окей. У меня, короче, с прицелом что-то за фигня, типа, понял? Он каждый раз меняется. Ну, maybe ты его менял, например, на Да паблике? нет, прикол в том, что я его менял уже везде. А, понял. Ну, не знаю. Тогда. Я типа даже, типа, смотрел на этих... Короче, я херню как это изменить. Но все перепробовал, ничего не работает. Ну, И я приходится хз. менять каждый раз. Unlock. Или знаешь, кстати, облачные сохранения в стиме? Ну. Может снимет что-то. Да. Они как-то фиксятся? Ок. Ну быстрее на шорт бы не хоп. Правда никто не умеет, да? Я тоже. Нифига ты жестко. Ага. Ай-яй-яй. Какой же я слабый. Ладно, убиваю. Ай, спасибо. Да. Я мог бы его не нож забрать, но что-то не получилось как-то, блин. Авик мне купи. На денег нет. Продайте гранаты, купи мне авик быстренько. Какой гранат? Оформить. А, это я понял, ладно. окей, На форуме китаец. Китаец добренький, пожалуйста. Купи мне авик. Продай свои гранаты нафиг. Эти не нужны. Он Почти. король авика, соло керри, топ. Да и плюс кибершот можно по фану побегать. Да нет, тут нужно жестко по сути раскидки давать, чтобы не... Что-то что-то понял? Нет. Заберешь, если я сдох. Это если я сдох. А, слышишь, это настройка эксклюзивный так скрыть, да, нужно? Чтобы лайт брать. Я на БСК. Все, я тебя отпускаю, там смог, можешь идти на. Андер есть. Я убью Андер. Maybe. А у меня по карте не показывало, что это Андер бежит. Бухой. Я еще это не так НТ. флешку кинул. Я какой-то пьяный уже к вечеру. Я на фиду. А Ладно, что ты честно, авик ты не забрал? Китаец, я жду. я бы мог развить вам дропа, но лучше авик себе куплю без негатива. Разбейте мне окно.
Чего? Ну, 4 на 3 1400 на 1880. 1440 на 1080. А лучшее решение вроде дефолтное. Сейчас я музыку выключу. Чё? Угу. СНЦ, да? Ну, Бля, в точно скорость. кидает. А, окей. Ну, СНЦ тоже скорость. Парни, кто у нас мид стоит, алло. А Прием. я по улице стою. Пацаны мне стоят. Нормальная легенда, пора в киберспорт. Вообще не понимаю, о чем говорит. Только что 4 на 3 поставил. А. Было 16 на 10 у него до этого. Я 16 на 9 играл, вообще такой кайф был, но потом 4 на 3 поставил, еще лучше стал. А почему не как это, как у токеров 1000 на 1000? Ой, 1000. Я, кстати, пробовал 1080 на 1080. Ну и чё, как оно? На стол до сих пор. Я пол. Ты спит, да? Привыкнешь, да, привыкнешь. У меня ему в голову врегало 88 урона. Нормально. Нет, с калаша. Анлак. Ну, не знаю, как это. Бред какой-то. Такое не может быть. Бит есть. Бам. А стул еще. Яйцо чешется. А расширение какое у тебя? И поставьте 440 на 1080. Да, это мета. Кажется, лучше будет. Ага. Бля, у него такой акцент ебейший. Да, реально. По-моему, я все, я не в прайме на авике.
том раунде ебал всех с авика. Ой, в той игре. Чё? Спасибо. Видел. Да, знаю.
Андер. Китаец предатель, иди отсюда. Иди отсюда. Этот, ты крыса. Ты Предатель. крыса. 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 Не запинайся. Не записывай в интернете. Вообще... Ага, палас и... Да. А? Чья? Хоть я? Нормально. Я к ней пошел. Ну ладно, бля. Чё, давай? Не, я хотел, я думал, что они за террор сейчас будут. Я хотел за... Китаец, заходи за них. Если не трус, если не трус. Эх, Иди, я тебе жопу напинаю, все, иди. Вот, иди. Это реально из Китая? О! Пиздец. Что за тайминг? Екатеринбург. Нормально? От верблюда. Я от верблюда. Ты с верблюда? От верблюда. Да, японец это от гипопот... Из Казана? Из Казана. Из Казана, блин. Ты казах? Что за Казан? А, Казань. Казан. Боже мой. Я понял. Я сначала вообще не... А кто ты вообще? Казань же это Россия. А ты что тут Казан сделал? Ща, парни, отойду. Да, можешь не возвращаться, да. Че, прям пушают? Тише быть.
давай сдохни уже, воздухан, быстрее мне Хорошо. говорят это, да, идти уже надо. Да, быстрее надо еще хотя бы 2 раунда сыграть. Просто вылетай как бешеный, просто Тихо. вылетай. Ой, а им Нормально. подкачал. Да, да. Я просто на испуге. Я после нажал. Бля, ебать, охуенно все выглядит на 16/9, я ебал. Да. Да. Только бы не хопить намного сложнее. Я там чела вантапнул, он люнул. Спина. Или это наш? Бля, спасибо. Я просто... Карта лагает, я не понимаю немного. Да, это пиздец. Он в упоре? Да. Справа.
Alô? Açıyordum. Ne gaplayapsiz? Qalaysiz? Tinchmisiz? Ishlaringiz yaxshimi? Sog'lig'ingiz yaxshimi? Yaxshi yuribsizlarmi? Tinchmi? Yaxshi. Xo'p. Uzrman yo'q bo'lib ketdim anchagina muammolar bilan. Xo'p. Server o'chibdi, 2 kun bo'lyaptimi server o'chganiga? Xo'p. Serverni qanaqa yoqamiz? Juda yaxshi. Xo'p. Kimda o'zi server kimda edi? Shu paytgacha. Muhammad akadami? Bo'ldi, uni yoqamiz endi. Xo'p. O'zi oxirgi ishlar nima bo'lyapti? Haligi kutubxona masalasini so'ramoqchi edim. Menga Timur aka kutubxona bitta uje topshirib keldik dedi. Shunaqami? Frontda ham bitdi-da unda. Timur aka bilan kim borgan? O'zi borganmi? Og'abey borgan, ha? Ha, juda ham yaxshi unda. Xo'p. Olov nima bo'lyapti? Front faqat turibdi, olovda. Faqat adminda mana Umar, assalomu alaykum, yaxshimisiz? Umar qilyaptilar, Muhammad Umar. Yaxshimisiz? Va alaykum assalom. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Yaxshimi? Xudoga shukr, rahmat. Charchaymizlar? Ha, tinch xudoga shukr. Bugunda biz zoom qilmoqchi bo'lib qoldik. Men o'zim ancha yo'q bo'lib ketdim-ku. Shunga bir zoom qilib, ozgina muammolar bilan bo'lib, hozir endi men Sanjab bo'lganiga qaytyapman o'zim. Xo'p. O'zi qalay ketyapti Muhammad Umar? Admin bitta, почти. Ne bo'lyapti? Server o'chib qolgan. Kutyapman necha kundan beri. Bir necha kun. O'zi necha foiz ishlari bitgan adminni? Chunki уже
mana oktyabr, noyabr demoday boshlanadi-da. Demoday boshlangan. Admin Bu oy ungacha bitadi bu oyda. Ha, bitadi, ha. Ungacha frontini ham bir amallab bitirib olsak, men xudo xolasa harakat qilaman ertandan. Serverni bir amallab yoqamiz. O'zini bola qilib yoqamiz. Qanaqa server kerak bo'ladi bizga? Yana ham keyingi safarga shunaqa muammo bo'lmasligi uchun qanaqa server yoqish kerak? Endi bekinchilar qo'yib berardi-yu. Unisiga men Baydillo, nima deysiz? O'zi prinsip qancha turardi u? Qanaqa bo'lardi u? 200 ming turardimi? Yilligi turadimi, oyligi turadimi? Oyligi, ha? Yilligini bir bola qilib yoqamiz, shtob umuman o'chmaydigan qilib alohida o'zimiz uchun qilmoqchiman-da. Chunki yaqinda o'sha demodaylar boshlangandan keyin iloji boricha bizda unaqa muammo bo'lmasligi kerak edi. Hali kutubxona ham menimcha chalasi bor, ha, kutubxonani Ubaydullo. Bekentda. Yo'q, chalasi qolmagan. Yaxshi, juda yaxshi. Xo'p. Tak, faqat server ishlamayotgan bo'lsa, ishlamani ko'ra olmaymiz-da, значит-da. Xo'p, keyin yana bir ikkita takliflar bor-da. Mana baribir ham qo'shimcha daromad qilish uchun endi men o'zimda bu yoqda parlamentda yaqinda katta yig'ilishlar bo'ladi yoshlar bilan. Bilsanglar, onlayn shkola bor menda, ya'ni onlayn yurib turgan bir maktab bor. U o'zi asli Navoiyda. Onlayn tartibda ham ish yuritamiz-da. Yaqinda juda ham bir katta potok bo'ladi, bolalardan potok. Juda ham 1000 dan ziyod o'g'il qiz yig'iladi. Imminna shu ITga ixtisoslashgan ko'plab tadbirlar bo'lib o'tadi-da. O'quvchilar soni ham ko'payadi. Endi bizda o'zi sal oldinroq nima desam, 3 ta tipdagi standartlar bor edi, tipdagi tariflar bor edi. Ya'ni 600, 800 1 millionlik tarif. Oktyabrdan keyin uni ko'taramiz davomli 800, 1 million, 1 million 200 bo'lyapti. Endi hozir baribir ham hozircha daromad qilmayapmiz-ku, endi o'zimizning proyektlarimizdan. Xo'p, mana taklif bor edi. Agarda masalan sizlar ham Ubaydullo, mana masalan siz, keyin nima edi? Ismlari nima edi? Narki bolalarni. Xo'p, dadaxonlar, hammasini agar men o'quvchi yig'ib beradigan bo'lsam, masalan, Ubaydullo siz C# o'rgatsangiz, Umar siz o'zingiz ham bu frontdagi skilllaringizni o'rgatsangizda daromad qilsanglar o'zlaringiz. O'qituvchilik deyapsiz. Men endi mana bu doimiy o'qituvchilik emas. Biza asosiy maqsad o'zi nima? Ya'ni umuman o'rganda shu kompaniyachani sal kengaytirish. Ya'ni mana vaqtlaringiz bo'lganda kechki vaqtgami yoki ertalabki vaqtgami, kim vaqti qanaqa bo'lsa, kiradida 2 soat, 45 minutdan 2 soatgacha dars. Birinchi darsda 45 minutdan bo'ladi. O'sha mana mavzularingiz qiyinlashgan sari 2 soatgacha cho'zsanglar bo'ladi. Dars plancha taxlab, onlayn kompyuterlaringizdan turib, keyin studiya ham bor, darslaringizni yozib olaman yoki onlayn webinar o'taman, shunaqa narsalar qilaman desanglar ham, studiya, marketolog, grafiksiy dizayner, men уже o'tgan 2 kunda gaplashib qo'ydim shu narsalarni. Ana shunaqa tartibda endi baribir ham plus bo'ladi demoqchiman hammaga. Chunki hozirgi sharoitda komandamizda daromad yo'qligi uchun mana shu daromad turini men kirgizmoqchiman. Sizlarni podдержкалар bilan albatta, ya'ni sizlar menga imminach dars o'tib beraman desanglar, bir-birlaringizga podдержка qilib boshlayverardingizlar. Nima deysiz, Ubaydullo? Yo, o'qituvchilikga, все-таки daromad qilasizlar-da. U doimiy o'qituvchilik emas-da. Mana qanchadir muddat davom etadi. Undan keyin уже yaxshi mana bu o'zlaringizga yoqqan shogirdlaringiz bo'lishi mumkin. Yaxshi bir potensiali bor odam bo'lib qolishi mumkin.
keyinchalik boshqa bir uni davom ettiraveramiz. Ya'ni u bizga qo'shimcha dohodda, serverlarni yoqishga yoki bir yana nimadirlarga yoki o'zimiz uchun budjet degan narsalar bor. Kelajakda mana yaxshi kompaniya bo'lishimiz uchun qanaqadir occupyimiz bizda bo'lishi kerak. Chunki mana bu proyektlarni joyi kelsa sizlarga mana oliy masalasini men o'ylayapman. Iloji boricha mana tekinga ishlayapmiz. Sotaki shu uchun hammamizga daromad yo'lida bu. Men o'sha studiyani, grafikani ularni gaplashib qo'ydim. Xudo xolasa mana o'zimning shogirdlarim bor, lending qilyapti ular. Lending sayt, ya'ni bizga qabul qilib beradigan multiple page ham bo'ladi buni. Kengaytiramiz deydi. Bizning xizmatlarimiz как digital agentство, no и plus biz kurs ham o'tamiz. Kurslar yozib olamiz xohlasak yoki onlayn face to face o'tib berasizlar. Buni aytmoqchi bo'lganim, bir daromadni turi. Men sizlarga lead olib kelib beraman, bola olib kelib beraman. Sizlar уже дальнейший ko'raverasiz. Agar dars o'tishda yo'q, qiynalaman yoki metodologiyam yo'q yoki plan tuzishni bilmayman desanglar, men o'zim sizlarga o'rgataman. Qanaqa qilib plan tuziladi, qanaqa qilib o'rgatasizlar, metodologiya qanaqa qilamiz, qanaqa tartibda darslarni olib boramiz, hammasidan o'zim tushuncha beraman. O'zim ham masalan hozir front-enddan ba'ziga o'tmoqchi bo'lib turibman. Front-enddan yoki talab bo'ladigan bo'lsa, yana boshqa sferalardan AIni qo'shamiz deyapman. Nima deysiz, Ubaydullo? Bilib o'tiribman, endi o'ylaymanki, to'g'ri o'qituvchilikka balki o'tib ketayotgandir, lekin bu doimiy sizlar o'qituvchi bo'lib qolasizlar degani emas. Chunki imенно sroki bor, qanchadir muddat, masalan, birinchi patok 6 oylik bo'ladigan bo'lsa, 6 oy davomida bitta gruppa olasizlar, 8 ta, 7 ta yoki 10 ta bola olasizlar. Imенно bitta vaqtga qo'yib olib, masalan, kechki 6 ga qo'yishingiz mumkin. Xohlasangiz ertalabki 9 ga qo'yishingiz mumkin. Tим более menda o'zimning shogirdlarim как sizlarga assistent bo'ladi. Mana sizlar dars o'tib berasizlar, o'sha keyingi kuni tartib qanaqa? Mana masalan bitta главный mentor kirib darsini o'tgandan keyin boshqa assistentlar ertasi kuni u bilan darsini qiladi-da. Sizlarning assistentlaringiz bo'ladi. Именно sizlar 2 soat kirib bor yo'q darslaringizni o'tib praktikalar bilan tushuntirib berasizlar. Shu дальнейший o'sha assistentlar kirib olib shug'ullanadi. Keyinchalik mana bo'ldi, как бы yetadi bizaga, shunaqa bo'ldi desanglar, уже men boshqa joydan o'qituvchi topib, boshqa bir kandidat olamiz-da, sizlarning o'rnlaringizga almashtiramiz. Уже chunki bizda proyekt bo'ladi. Biz именно asosiy shu jamoamiz, hozirgi bor jamoamiz именно proyekt bilan shug'ullanadi. Aytmoqchi bo'lganim, mana 6 oylik patok. 6 oydan bitta bola masalan borsa minimum hisoblaganda 800 mingdan 10 ta bola to'lasa, nech pul bo'ladi? 8 million bo'ladi. To'g'rimi? Har 6 oy davomida ana shunaqa summa chiqib boraveradi-da, masalan, bizning byudjetimizga. Ana shunaqa tartibda ketaverasizlar. Xohlasanglar mana agar o'sha rozi bo'ladiganlar bo'lsa, bir kun mana lending o'sha multiple page'imizga taq bo'lgandan keyin studiyaga borib, именно o'zimizni yoki rasmlaringizni tashlasangiz ham chiroyli qilib oformit qilib, vebinarlar o'tkazib, masalan har shanba kuni masalan o'zim webinar o'tkazaman. Именно hozirgi bor shogirdlarga, endi kirib kelayotgan yangi shogirdlarga webinarlar o'tkazib, har qiziqarli narsalar bo'ladi. Оформлениеda buyog'i. Kelib, bemalol komanda bir digital kompaniya bo'lib ochilamiz dalnishiga. Ya'ni kengayamiz. O'zimda bor, hozircha jamoa bir 8 talik bolalar bor, front-endchi, back-endchi, ular faqat Pythonda ishlaydi. No, sizlarni ham agar qo'shadigan bo'lsam, уже sal kengayamiz. Ya'ni masalan hozir 60 tacha, 70 tacha o'quvchi o'qita olsam, уже sizlar ham o'quvchi o'qitasizlar, bu yana kengayadi. Ya'ni aytmoqchi bo'lganim, bu уже sizlarga occupyimiz tug'diradi ketkazayotgan vaqtlaringizga. Plus pul topasizlar, yana bizani o'zimizni mana bu proyektlarimizni rivojlantiramiz. Qiyinchilik bo'lmaydi demoqchiman, dальнейший. Endi bu ham bir taklif. Men taklif kirityapman-da, bu o'ylaymanki anchagina manfaatli taklifda, anchalik foydali taklif hammaga. Chunki mana Ubaydullo siz hali maktabda o'qiysiz, to'g'rimi? Maktabda o'qiysiz, bolalar student. Masalan, o'zim ham hali studentman.
Mana shunaqa qilib byudjetimizni ozgina округлениясini olsak, ertaga ya'ni hozirgi komandamizni davomiyligi uzayadi. Davomiy bo'lsin, ilohim, davomiy bo'lsin. Umrbod qolaylik shu komanda, kompaniya bo'lsin. Ya'ni shu roadmapga ichiga qo'shamiz. Mana biza prosta bir 4 ta bola yig'ilmaganmiz. Masalan, ertaga IT Parkka chiqqanimizda ham mana biz shunaqa digital komanda, bizda anaqa ishlar olib boriladi deb aytadigan bo'lsak ham, уже уровень-da. Men ozgina muammolarim bilan bo'lib anchagina chetlashib qoldim. No, все-таки anchagina plan qilib qo'ydim shu orani ichida. O'ylaymanki, anchagina yaxshi narsa bu. Ertaga mana tadbirlardan mana lidlar yig'ilsa, hatto bu 50 ta odam yig'ilsa, men sizlarga ularni bo'lib bersam ham plus dohodda. To'g'rimi? Har birimizga. Albatta. Ubaydullo, agar qiynalaman, dars o'tolmayman desangiz, men sizga o'zim o'rgataman. Ha, bo'ldi, mana qarang, optiz ham bor уже. Aytmoqchi bo'lganim, baribir ham hech qanaqa plus qila olmayapsiz. O'sha uchun mana hamma butun boshli komandaga bu yoki bir o'zimni o'ylab yoki boshqa narsani uchun boshqa narsani manfaati tufayli qilayotganim yo'q. Ya'ni общий shu komandani men saqlanib qolmoqchi.